Okay, I'm going to share my screen. Alright, we're going to discuss topic 1, water molecules of life. So for this week 1, untuk minggu 1 ni kita akan habiskan. Okay, untuk minggu ni satu chapter lah. Okay, kita akan habiskan topic 1, molecules of life. So these are the these are the subtopics. Okay, subtopic we have water, carbohydrates, lipids, proteins, DNA and RNA molecules. Okay, water, carbohydrate, lipids, protein and DNA and RNA molecules. So we're going to discuss everything, but only we go surface saja. Alright. So for water, these are the learning objectives. State the structure and properties of water molecules. Relate the properties of water and its importance. Okay. So we have 6 properties of water. Universal atau versatile solvent, low viscosity, high specific heat capacity, high latent heat of vaporization, high surface tension and maximum density at 4 degrees Celsius. Okay, K2T1 dah masuk ke water? K2T1 dah masuk ke? Anyone from K2T1 dah masuk ke water? Belum. K2T2? Dah. Semalam. K2T semalam. K2T3? Sudah, madam. K2T4? Sampai carbohydrate. Okay, good. K2T4? Dah, madam. Alright, so K2T1 saja belum. Okay, so untuk water, sedangkan majority dah pergi surface, so saya dah masuk water, so saya akan pergi water secara brief sajalah. Okay, so water, this is water, okay, the models of water. This is ball and stick model. Okay, when the question asks you to draw the structure of water, make sure you draw like this. Tak payah draw yang bulat tu, just draw oxygen and then make sure it's V shape and then make sure you draw the angle 104.5 degrees Celsius. Degrees, okay. Okay, water consists of 1 oxygen atom. So this is oxygen atom and 2 hydrogen atoms. So antara oxygen dengan hydrogen, it will form polar covalent bonds. Okay, meaning they are sharing their electrons. Okay, due to the sharing of electron, they have partial charge. Okay, kita tak panggil fully charge. Macam oksigen kita ada partial negative charge. Kalau hydrogen kita ada partial positive charge. So when you want to draw the structure of water, make sure you also write the charge and also the symbol for partial. Okay, this is symbol for partial negative, partial positive. And water is polar molecule, right? So between water and water, they will form hydrogen bonds. Okay, between water and water, they will form hydrogen bonds. So satu water molecules boleh form up to 4 maximum hydrogen bond. Okay, between other water molecules. So kalau kita tengok gambar ni, kita ada 5 water molecules. So kita tengok tengah-tengah ni, yang the main water molecule, it will form hydrogen bond. Okay, between water molecules. Macam mana dia boleh form hydrogen bond? Okay, kita tengok here hydrogen atom ni. Hydrogen atom adalah partial positive. Partial positive akan attracted to partial negative, which is the charge for oxygen. Okay, so that is hydrogen bond. Sini pun dekat telinga lagi satu ni pun akan form hydrogen bond. Okay, oksigen ni besar. Okay, oksigen atom ni besar. So dia akan form hydrogen bond. Okay, satu kat sini, satu dekat sini. So satu water boleh form up to 4 hydrogen bonds. Right? Okay. Boleh? Okay. Saya pergi kepada properties of water and its importance. Properties of water and its importance, kita ada 6 properties. The first one,
act as universal solvent due to its polarity. Disebabkan dia punya polarity itulah, polarity maksudnya different charge. Disebabkan different charge ni lah, polarity ni lah, dia boleh dia jadi bahan pelarut. Okay, dia mudah melarutkan substances. Okay, yang kedua adalah low viscosity. Okay, water has low viscosity. Okay, apa maksud low viscosity? Alia Fazana, K2T2. Dah belajar kan water? Alia Fazana, apa maksud low viscosity? Alia Fazana ada tak? Alia Fazana tak ada Ada. Okay, apa maksud low viscosity? Maksudnya macam dia senang bergerak, dia macam laju kalau dia mengalir. Okay, betul. Pandai Alia. Thank you. Okay, low viscosity macam Alia cakap, dia macam senang mengalir. Dia viscosity ni maksudnya kelekitan. Okay, dia ada kelekitan yang rendah. Dia tak macam honey. Honey, madu. Okay, madu tu dia pun ada high viscosity. Okay, water dia ada low viscosity. Okay, yang ketiga has high specific heat capacity. Maksudnya kalau dia nak naikkan 1 degree Celsius, dia perlukan banyak energi. Sama juga bila dia nak rendahkan 1 degree Celsius, dia perlukan banyak energi. Energi tu untuk apa? Untuk break hydrogen bond, untuk form hydrogen bond. Okay, has high latent heat of vaporization. Ini penting untuk cooling effect. Okay, contoh kita akan sweat. Bila kita exercise, kita akan berpeluh. Okay, that is the example of cooling effect. Right? Number 5 has high surface tension. Okay, surface tension ni membolehkan water strider and spider ni bergerak-gerak on the surface of water. Yang keenam has maximum density at 4 degrees Celsius. So water ni dia paling tumpat apabila dia mencapai 4 degrees Celsius. Sebab itulah ais kan 0 degree Celsius kan? Sebab itulah ais boleh float. Kenapa ais boleh float? Sebab ais ni less dense. Maximum density of water is 4 degrees Celsius. Okay? So, if the question asks you the properties of water, bagi 6 ni. Okay, tapi katakanlah soalan tanya state 2 properties of water due to hydrogen bond. Kalau disebabkan hydrogen bond adalah properties kedua hingga properties keenam. Properties yang pertama disebabkan polarity. Properties yang kedua hingga keenam adalah disebabkan hydrogen bond. So make sure you read the question carefully. Right? Okay. Saya pergi kepada importance, saya pergi laju sebab most of you dah masuk, and then saya pergi properties and tunjuk importance saja. Okay, properties act as universal solvent due to its polarity. The importance, bolehlah kita kacau. Contoh awak nak buat air gula sekejap lagi, dahaga, nak buat air apa? Nak buat air sangkuit, fresh orange contoh. Okay, so bila awak letak air gula dan letak air, dia boleh larut. Kenapa dia boleh larut? Sebab dia punya polarity tu. Okay, dia sebab punya polarity. So in this example, kita ada NaCl, sodium chloride. Okay, bila kita letak sodium chloride dalam beaker, what happen is chloride ion which is negatively charged, it will be attracted to hydrogen ion. Okay, and the sodium ion which is positively charged, it will attracted to oxygen. So dia akan surrounded macam ni. Dia akan form satu nama yang diberi nama hydration shell. Okay, dia akan form hydration shell. So bila dia dah form hydration shell ni, dia akan jadi weak. Bonds akan jadi weak. Bila bonds akan jadi weak, sebab itulah dia boleh dissolve dalam water. Okay.
Properties yang kedua, low viscosity. Low viscosity tadi macam Alia cakap, dia boleh mengalir dengan senang. Contoh kita punya blood. Blood ada low viscosity. So dia senang mengalir. So bila senang mengalir, dia sangatlah sesuai for medium of transportation. Right? Okay. Properties yang ketiga, water has high specific heat capacity. As I said, high amount of heat energy that must be absorbed or lost to change its temperature by 1 degree Celsius. Okay. So katakanlah awak masak Maggi. Sekejap lagi sekejap lagi lapar nak masak Maggi. Sekejap So, bila nak boil water tu, dia nak boiling, dia ambil masa. Okay, dia ambil masa. Dia tak terus awak letak dalam 2 saat, dia akan boiling. Tak. Okay, sebab water ni ada high specific heat capacity. Dia perlukan banyak energi untuk increase the temperature. Lainlah kalau awak letak, contoh awak masak Maggi, awak guna senduk besi tu. Okay, senduk besi. Awak letak je senduk besi tu dekat periuk tu. Okay, dekat periuk nak masak Maggi tu. So, senduk besi tu akan cepat panas. Kenapa? Sebab iron, okay, senduk besi tu, iron tu, dia ada low specific heat capacity. So, dia tak perlukan banyak energi untuk naikkan 1 degree Celsius ataupun rendahkan 1 degree Celsius. Okay. Okay, yang keempat, water has high latent heat of vaporization. Contohnya kita tengok yang ni lah. Okay, kita tengok in hot weather, elephant sprays water from its trunks onto its head. Okay, elephant ni dia tak berpeluh. Okay, dia tak berpeluh. So macam mana dia nak sejukkan badan dia? Dengan spray macam tu lah. Okay, cooling effect. Kalau macam kita, human, kita berpeluh. Bila kita exercise, kita berpeluh. That is our cooling effect. Alright? So yang kelima, water has high surface tension. Okay? High surface tension ni, apa dia punya importance? Dia membolehkan water strider, okay, this is water strider and this is spider. Okay, it allow water strider and spider to move on the surface of water. Okay, yang haiwan-haiwan kecil macam ni lah, macam insect macam ni lah, okay, aeronite macam ni lah, yang senang nak dia boleh bergerak. Janganlah awak pergi letak, okay, nak pergilah, nak try. Bawa kucing, bawa oyen, pergi sungai kat belakang rumah, letak. Memang tenggelam lah oyen tu. Okay, ini adalah untuk animal yang kecil-kecil je, comel-comel je. Okay, macam ni. Okay, yang macam small insect. Alright. Ni. Macam mana dia boleh terapung macam ni? Disebabkan hydrogen bond, okay, makes water molecules stick to each other. Water bila dia melekat dengan water, kita ada satu force diberi nama cohesion. Okay, cohesion. Alright. This allow the spider to move on the surface of water. Alright. Yang keenam, maximum density of water is at 4 degrees Celsius. Okay, maximum density of water is at 4 degrees Celsius. Sebab itulah ais boleh float. Ais adalah 0 degree Celsius. So bila dia 0 degree Celsius, apa yang akan jadi? Bila ais dah mencapai 0 degree Celsius, hydrogen bond akan jadi stable. Okay, hydrogen bond akan expand. Okay, water molecule ni akan expand. Bila expand, lama kelamaan, hydrogen bond akan jadi stable. Kalau awak tengok dekat sini, liquid water ni, hydrogen bond dia akan break reform. Dia tak stable. But as water expand, as it freeze, hydrogen bond become stable. So bila stable, dia akan membentuk crystal lattice. Okay, crystal lattice, bentuk kristal. Bentuk kristal ni lah yang membuatkan ais boleh float. Kenapa? Sebab bila dia bentuk kristal macam ni, ruang adalah ruang kosong. Okay, yang tengah-tengah ni adalah ruang kosong. Ruang kosong ni lah dia akan membuatkan ais tu jadi less dense. Okay, kurang tumpat. Sebab apa? Dia ada ruang kosong dekat situ.
That's why ice boleh float. So kalau kita tengok gambar ni, yang maximum density is cold water, 4 degrees Celsius. And then we have warm water. And then the least dense is ice. Okay? So water, I repeat, water, hydrogen bond, 6 properties. Okay, then we go to next subtopic, carbohydrates. Carbohydrates, these are the learning objective, but I'm going to cover A saja. The one that I highlighted in red is the one that I will discuss in lecture. So I will discuss learning objective A saja. State the classes of carbohydrates such as monosaccharide, disaccharide, and polysaccharide. Okay, so what are carbohydrates? Carbohydrates is organic compounds found in food and body tissue. Carbohydrate is the preferred source of energy. So make sure you had your breakfast, okay, before you start your class at 8 a.m. Okay, because that is the source of energy. Okay, when you eat something, contohnya when you eat nasi goreng ke, okay, bihun goreng ke, ataupun um, roti ke, that is the carbohydrate. Okay, it's the source of energy for you, right? So carbohydrate, kita ada 3 classes, monosaccharide, disaccharide, and polysaccharide. K2T3 tadi dah masuk sampai carbohydrates kan? Puteri Nur Yasmin, apa example of monosaccharide? Puteri Nur Yasmin, apa example of monosaccharide? Ada tak Puteri Nur Yasmin sini? Tak ada Tak hadir Alright, next. Ainul Mariah. Apa example of monosaccharide? Ada ke? Ainul Mardiah. Ada madam. Okay, example of monosaccharide. Glucose. Okay, very good. Glucose, thank you. Ainul Mardiah. Okay, carbohydrates, we have 3 monosaccharide example. Kita ada banyak monosaccharide ni, tapi yang awak kena tahu adalah glucose. Okay, glucose Disaccharide kita ada 3, maltose, sucrose, lactose. Yang awak kena tahu adalah maltose sahaja. Polysaccharide we have 3. You need to know 3. Starch, glycogen, cellulose. Okay, apa itu monosaccharide? Monosaccharide is simple sugar. So bila dia simple sugar, dia paling basic. Okay, dia paling basic. Simple sugar. So bila simple sugar, it cannot be broken down into smaller molecule. Okay, so the characteristics are sweet tasting, soluble in water, and can be crystallized. Okay, soluble in water and can be crystallized. Right? And monosaccharide example is glucose. Okay, example is glucose. This is glucose. You need to know how to draw glucose. Okay, you need to know how to draw glucose. Okay, your tutorial lecturer will teach you how to draw. Right? Monosaccharide, we have 2 ring structure of glucose. Okay, we have 2 rings. Glucose ni ada 2 form. Kita ada alpha glucose and beta glucose. Okay, alpha glucose and beta glucose. So what's the difference is, the difference of alpha glucose and beta glucose is the position of hydroxyl group at carbon number 1. Okay, so you remember macam ni. Ingat beta. Beta ni adalah diraja. Term untuk royal, term untuk sultan, term untuk raja. So bila beta, dia kena duduk dekat atas. Okay, so beta glucose hydroxyl group duduk dekat atas. Okay, so this is the clearer picture of alpha glucose, structure of alpha glucose and beta glucose. Kita tak lukis macam ni kita tak suka linear. Kita lukis ring structure. Alright, so alpha glucose and beta glucose. What you need to know is, you need to know how to draw. Okay, and you need to know how to label.
kat mana H duduk, dekat mana hydroxyl duduk, dekat mana carbon number 1, number 2, 3, 4, 5 and 6. So see, this is carbon number 1. So this is carbon number 1, carbon number 2 here, carbon number 3, carbon number 3, carbon number 4, 5 and 6. Okay, alpha glucose and beta glucose. Okay. Disaccharide is double sugar. Sebab di dua. So dia double. Apa yang double? It consists of two monosaccharides. Okay, consists of two monosaccharide linked by glycosidic linkage or glycosidic bond. Okay, glycosidic linkage or glycosidic bond. Okay, so macam mana dia boleh dua monosaccharide ni bergabung menjadi satu disaccharide? Through a process called condensation. Okay, through a process called condensation. So condensation, it will remove water. Okay, same as monosaccharide, the characteristics are sweet tasting, water soluble and can be crystallized. Okay, so example of disaccharide, we have three. We have maltose, sucrose, lactose. You need to know about maltose. Okay, you need to know about maltose. And maltose is made up from 2 alpha glucose. Okay, maltose is made up from 2 alpha glucose. Okay, and you need to know about this one, formation and breakdown of maltose. Okay, I skip this one. This subtopic you will discuss in your tutorial. Okay, I'm going to proceed on polysaccharide. So polysaccharide is formed. Poly dia banyak. So dia akan form when hundreds of monosaccharide joined by glycosidic linkage. So polysaccharide form when hundreds of monosaccharide joined by glycosidic linkage. Bukan dua saja tapi beratus-ratus. Okay. So polysaccharide ni kita ada 3. Kita ada starch, glycogen and cellulose. Okay, starch, glycogen and cellulose. Apa yang awak kena tahu pasal 3 ni? Banyaklah sebenarnya awak kena tahu. Okay, I prefer you to do a table. Okay, nanti kalau awak ada lecture note dah ada dengan awak ke ataupun awak dah print, okay, lecture note yang ada, buat table cantik-cantik. Okay, so apa yang awak kena tahu adalah setiap 3 ni awak kena tahu dia punya subunit. Dia dibuat daripada apa? Daripada alpha glucose ke beta glucose. Okay. Yang kedua, ada tak dia punya ada branch tak? Ada bercabang tak? Yang ketiga, apa nama bond? Apa nama bond dia? Okay, alpha 14 ke alpha 16 ke? Yang keempat adalah dia punya functions. Okay, functions. Alright. So, ini adalah starch. Okay, starch. Kita pergi pada starch dulu. Okay, saya tak pergi details ya. Ini adalah starch. Starch ni ada 2. Dia ada amylose and amylopectin. Okay, ada 2 form. Dia ada amylose and amylopectin. Kalau kita tengok, amylose ni dia tak ada branching. Okay, dia tak ada branching. So, bila dia tak ada branch, dia ada satu jenis bond sahaja. Alpha 14. Amylopectin dia ada branch. Ni, dia ada branch. So dia ada 2 bond. Alpha 16, alpha 14. Okay. Ni adalah structure amylose dengan amylopectin. Kita pergi kepada glycogen. Glycogen sama je macam amylopectin tapi dia extensively branch. Dia lagi banyak branch. This is glycogen. Okay, glycogen. Okay, nanti mungkin pensyarah tutorial awak akan ceritalah kenapa glycogen ni lagi banyak branch. Okay, kenapa nanti minggu depan saya panggil seorang, saya tanya. Okay, kenapa glycogen ni lagi banyak branch. Okay, this one. Okay, this is glycogen. Okay, the cellulose, the last polysaccharide is cellulose. Cellulose is this one, cellulose is this one. It is parallel. Okay, dia adalah parallel. Dia bukan branch, ni bukan branching. Ini adalah hydrogen bond. Okay, dia berbentuk a hydrogen bond.
antara linkage tu. Okay, parallel. Dia adalah parallel and dia berbentuk cross linkage. And cross linkage tu akan membentuk hydrogen bond. Okay, so this is summary that, like I said to you just now. Okay, the 4 things that you need to know is the subunit. Okay, sebab selalu yang dia tanya benda 4 ni je. Okay, selalu tanya 4 benda ni je. Subunit, branch, bond, functions. Ingat kalau dia ada branching, okay, bila dia ada cabang, bila dia ada branch, maksudnya dia akan ada lebih daripada satu bond. Okay, so that is polysaccharide. Right. Kita pergi kepada lipids. Okay, state the types of lipid. Triglyceride, fat and oil, phospholipid and steroids. Okay, so I'm going to cover A sahaja. Okay, lipid. So lipid, what are lipids? Lipids are a large and diverse group of organic compounds. So dia organic compound yang besar. Okay, and lipid ni insoluble in water. It is insoluble in water. Okay, we have 3 types of lipids: triglyceride, phospholipid and steroids. Yang kita belajar ini sahaja. Okay, belajar untuk topik 1 lah. Topik 1 ni kita belajar triglyceride saja. Phospholipid rupanya macam ni. Okay, this is steroids. Okay, ya. Okay, kita belajar triglyceride saja. Okay, apa itu triglyceride? Okay, triglyceride also known as triacylglycerol. Okay, also known as triacylglycerol. Okay, also known as triacylglycerol. Okay, triglyceride dia diperbuat daripada apa? Dia diperbuat daripada 1 glycerol and 3 fatty acids. So this is triglyceride molecule. Okay, ini adalah triglyceride. Okay, triglyceride ni kita ada ester linkage ataupun ester bond. Okay, ada perbezaan antara linkage dengan bond, nanti kita tengok. Okay, kalau water kita ada hydrogen bond, carbohydrate kita ada glycosidic bond, lipid kita ada ester bond. Okay, so ni adalah triglyceride, consists of 1 glycerol, 3 fatty acids. Okay, so apa itu glycerol? Glycerol is a type of alcohol, contains 3 carbon, dia ada 3 carbon and 3 hydroxyl group. Okay, 3 carbon and 3 hydroxyl group. Okay, 3 carbon, 3 hydroxyl group. 1 glycerol saja diperlukan untuk buat triglyceride. Dan kita ada fatty acids. Fatty acids consist of long linear hydrocarbon chain. Okay, long linear hydrocarbon chain ataupun kita tulis sebagai R saja. Okay, kita tulis sebagai R saja. And carboxyl group. Okay, so ini adalah fatty acid. Ini adalah long hydrocarbon chain. Okay, the one that I highlighted yang color kuning ni, ini adalah long hydrocarbon chain. Okay, kata kita letak je sebagai huruf R. And dia diperbuat daripada carboxyl group juga. Okay, so the fatty acids hydrocarbon chain is non-polar and hydrophobic. So dia punya hydrocarbon chain ni non-polar and hydrophobic. Disebabkan hydrocarbon chain ni lah dia membuatkan lipid insoluble in water. Okay, insoluble in water due to the presence of long hydrocarbon chain. Okay, and fatty acid can be classified as two: saturated and unsaturated. Saturated, no double bond. Unsaturated, 1 or more double bonds. Okay, saturated, no double bond. Unsaturated, 1 or more double bonds. So this is saturated, this is unsaturated. So kalau kita tengok unsaturated, double bond dia dekat sini. Okay, double bond dia dekat situ, unsaturated. Okay, bila ada double bond, dia akan menyebabkan ada king. Kaki dia macam naik terangkat sikit. Sebab tu bila phospholipid, dia ada king. Kaki dia terangkat satu. King tu ada, kenapa ada king tu? Disebabkan oleh double bond. Okay. Alright, this is triglyceride. Dia diperbuat daripada 1 glycerol and 3 fatty acid. Ini fatty acid pertama, fatty acid kedua, fatty acid ketiga. So you can see that
long hydrocarbon chain tu dia tulis R. R1, R2, R3. Tulis R saja pun okey dah. Okey, yang tu. Alright. Kita pergi kepada yang ni. Saya tak cerita detail yang ni, saya pergi nak tunjuk apa beza ester bond dengan ester linkage saja. So ester bond dia merujuk kepada satu bond, satu single bond. Kalau ester linkage, awak draw kotak and then awak tunjuk kepada situ. Ester linkage ni maksudnya dia ada more than one bond. Ni bond pertama, bond kedua. So, sebab tu kita panggil linkage. Okay, dia more than one bond. Ester linkage. Tapi kalau nak tunjuk satu je bond, ester bond. Okay. Dan kita pergi kepada proteins. Next. Proteins. Objective, describe the basic structure of amino acids. State how many amino acids are grouped. Describe primary, secondary, tertiary, quaternary, and the types of bonds involved. Okay, so I'm going to discuss the three things only. Okay, basic structure of amino acid, how amino acid are grouped, primary, secondary, tertiary, and quaternary. So untuk C tu, okay, untuk yang learning objective C tu, apa yang awak kena tahu untuk empat-empat ni, first adalah dia punya definition. Definition, apa maksud primary structure ni? Okay, primary level ni. Yang kedua adalah type of bonds. Okay, type of bond. Primary level ada bond apa? Secondary ada bond apa? Yang ketiga adalah dia punya examples. Okay, example. Example untuk setiap level. Okay. Alright, protein. Protein are also called as polypeptide. Kita panggil juga sebagai polypeptide. A protein consists of one or more polypeptide in specific conformation. So kita punya dalam badan kita ni ada protein. So protein tu consists of one or more polypeptide. Okay, in specific conformation. Okay, so this is the structure of amino acid actually. Okay, this is the structure, basic structure of amino acids. The monomer of protein is amino acids. Okay, kenapa kita highlight kan? Sebab dia penting. Okay, monomer of protein is amino acids. So kita ada 20 amino acid ni. 20 amino acid. 20 amino acid semua sama je. Tapi yang lainnya dekat sini. Basic structure sama. Maksud basic structure adalah dia ada amino group, dia ada carboxyl group, dia ada hydrogen atom. Yang lain dia adalah R group. R group ni akan membezakan dia. Okay. So 20 amino acid ni kita boleh groupkan kepada, okay, kita boleh groupkan kepada 4 group. 4 group iaitu non-polar. Non-polar maksudnya dia ada hydrophobic side chain. Bila hydrophobic, dia insoluble in water. Yang kedua, polar amino acids. Dia ada hydrophilic side chain. Dia boleh form hydrogen bond, dia boleh soluble in water. Yang ketiga adalah acidic. Dia ada dekat side chain dia ada carboxyl group. And yang keempat kita ada basic. Side chain dia ada amino group. Okay, contohnya yang inilah, tak perlu ingat, tak payah ingat. Okay, tak payah, level kita tak payah ingat lagi. Right, so kita ada non-polar, polar, acidic, basic. So kalau awak tengok non-polar, sini. Polar ada OH. Bila ada OH, dia boleh form hydrogen bond. Dia akan jadi hydrophilic. Acidic ada carboxyl. Dia ada negative side chain. Positive. Basic ada positive side chain. Dia ada amino group. Okay, so itu contoh kita ada 20 amino acids. Right? So level of protein structure, okay, ni saya pergi slow sikit lah. Level of protein structure kita pergi kepada 4 level. Level pertama primary structure, level kedua secondary structure, level ketiga tertiary structure, level keempat quaternary structure. Okay, so kita akan pergi kepada setiap level, definition, bonds and example. Okay. Each protein has specific 3D conformation. 4 level of protein structure.
primary, secondary, tertiary, quaternary. Okay, primary, secondary, tertiary, quaternary. Okay, primary structure. Apa itu primary structure? Primary structure is unique sequence of amino acid joined by peptide bond in a linear polypeptide chain. Okay, unique sequence of amino acids joined by peptide bond. So dia hanya ada peptide bond sahaja. Dia bentuk linear. Okay, satu je, memanjang satu. Okay, dia tak fold, dia tak lipat, dia tak coil. Dia bentuk memanjang macam ni. Straight je, manjang macam tu. Okay, the 20 common amino acids can be arranged in different ways. And for example adalah glucagon. Okay, hormone glucagon. It consists of a sequence 29 amino acids. Okay, dia ada apa? Dia ada peptide bonds. That is primary structure, yang paling basic. Lepas tu kita ada secondary structure. Secondary structure, once a linear chain of amino acid is formed, it spontaneously coil to form alpha helix or fold to form beta pleated sheet. Okay, so bila dah ada linear chain, okay, dia akan coil, dia akan bergulung secara spontan to form alpha helix, ataupun dia akan berlipat, or it will fold to form the beta pleated sheet. Okay, why? Because of hydrogen bonds. So kita ada hydrogen bonds. Okay, we have two form, alpha helix and beta pleated sheet. So this is alpha helix. Alpha helix dia coil. Okay, dia bergulung macam tu. And then dia ada hydrogen bond. Samalah dia ada hydrogen bond. Okay, beta pleated sheet dia fold. Okay, dia berlipat. Same, it also has hydrogen bonds. Okay, so alpha helix ni, example dia adalah keratin. Keratin found in hair, okay, found in nails, okay, and found in horn, tanduk. Beta pleated sheet example is silk protein. Okay, silk protein produced by many insects and spiders. Okay, example. So secondary ni kita ada dua form, alpha helix. Bila dia coil, dia jadi alpha helix. Bila dia fold, dia akan jadi beta pleated sheet. Okay? Alright. The tertiary structure. A tertiary structure is a polypeptide may be further coiled. Okay, lepas dia coil semua, lipat tadi semua, dia akan coil lagi into globular shape. Keyword kat sini adalah globular shape. Okay, globular shape, which is maintained by bonds and interactions among side chains. Okay, which is maintained by bonds and interaction among side chains. So we have five bonds and interaction: dis-fibrous, ionic bonds, hydrogen bonds, hydrophobic interaction, van der Waals interaction. An example is myoglobin. Okay, myoglobin. Dia macam hemoglobin tapi dia duduk dekat muscle, myoglobin. Okay, dia function dia untuk store oksigen. Alright. Okay, next, this is the diagram of tertiary structure that show the different types of bonds and interaction. Okay, yang ni show the different types of bond and interaction. Alright, and the quaternary structure. Quaternary structure consists of two or more polypeptide chains. Okay, consists of two or more polypeptide chains joined to form a single functional molecule. So dia ada dua polypeptide. Satu ada chain satu lagi, join lagi. Contoh ada satu team ni ada dua join, ada dua polypeptide. Ada satu lagi team join, ada dua polypeptide. Macam tu. It consists of two or more polypeptide join. Sama juga dia ada 5 bonds and interactions. For example, hemoglobin and collagen. Hemoglobin consists of 4 polypeptide chain. 2 alpha, 2 beta. Collagen dia ada 3 polypeptide chain. Okay? Alright. So itu adalah dia punya level of protein. So you can see that this is primary, this is secondary, this is tertiary, and this is quaternary structure. Okay? Yang tu. Secondary sama ada alpha helix or dia fold menjadi beta pleated sheet. Right? Okay.
effect of ni tak, ini dalam tutorial. Seronok sangat. Okey, kita pergi kepada jap. Nak tunjuk yang ni. Okey, untuk protein kita ada peptide bond. Okey, untuk protein formation and breakdown of dipeptide, kita ada peptide bond. Water hydrogen bond, carbohydrate glycosidic bond, lipid ester bond, protein peptide bond. Okay. Dipeptide consists of two amino acids linked by peptide bond. Okay, dipeptide consists of two amino acids linked by peptide bond. Itu adalah dipeptide lah. Ni adalah dipeptide. Okay, they link together by two peptide. Link together by peptide bond. Okay, ini saya tak cerita. Awak akan belajar ni dalam tutorial. Okay, DNA. Last subtopic, DNA and RNA molecules. Okay, state the structure of nucleotide as the basic composition of nucleic acid, deoxyribonucleic acid DNA or ribonucleic acid RNA. Okay, saya cover A saja. Nucleic acid ni kita ada dua, kita ada DNA, kita ada RNA. So, the monomer of nucleic acid is nucleotide. Kalau monomer protein tadi amino acid kan. So monomer of nucleic acid is nucleotide. So nucleotide ni kita ada phosphate group. Okay, structure of nucleotide ni. Nucleotide ni ada apa? Kita ada phosphate group. Phosphate group. Kita ada pentose sugar. Dan kita ada nitrogenous base. Betul tak saya lukis? Betul. Okay. So ni adalah nucleotide. Dia ada phosphate group. Dia ada pentose sugar. Dia ada nitrogenous base. Pentose sugar ni untuk DNA dengan RNA lain. Untuk DNA dengan RNA lain. Kalau pentose sugar untuk DNA adalah deoxyribose. Ini untuk DNA. Kalau untuk RNA, pentose sugar dia adalah ribose. Apa beza? Dekat mana yang beza? Dekat carbon number 2. Carbon number 2 yang ni lah, yang ni. Dekat carbon number 2, sekejap mana saya punya highlighter, laser. Okay, dekat carbon number 2, dalam RNA, OH duduk dekat sini. Tapi dekat DNA, carbon number 2 dia, H duduk dekat sini. Okay, tu beza dia. Alright, so this is nucleotide. Phosphate group, pentose sugar, nitrogenous base. Okay. Nitrogenous base ni dia ada dua group. Dia ada 6-membered ring pyrimidine ataupun 6-membered ring fused to a 5-membered ring. So dia lagi besar. Grup purine ni lagi besar daripada grup pyrimidine ni. Purine ni dia ada dua base, adenine and guanine, AG. Okay, AG ni besar. Kalau pyrimidine dia ada 3 grup. CTU, cytosine, thymine, uracil. Okay, cytosine, thymine and uracil. Grup dia kecil. Kalau soalan bagi gambar, dia bagi nitrogenous base yang besar macam ni, awak tahulah sama ada A atau G saja. Tapi soalan kalau dalam gambar, contoh ada tak? Contoh ni. Ini gambar yang ni. Kalau 6-membered ring fused to 5-membered ring, awak tahu sini akan jadi A atau G je. Kalau dia kecil macam ni, sama ada dari TCU. Kalau ni untuk DNA sama ada C atau T je lah. Right? Apa dia? Okay, yang tu. Okay, that is nitrogenous base. Okay, kita tengok dulu. Saya tak akan pergi yang ni lah. Tak cerita detail lah. Saya akan cerita overview saja. Apa itu structure of DNA. Okay, structure of DNA. So DNA ni, okay, saya highlight kejap. Okay, DNA ni dia adalah DNA. DNA ni adalah anti-parallel. Apa maksud anti-parallel? So, kalau awak tengok ni dia terbalik. Ini 5', ini 3'. Nanti awak akan belajar lah kenapa 5'. Okay. Dia terbalik. Tengok ni. Fosfat kat sini duduk atas. Kat sini fosfat duduk kat bawah. So dia 5', 3', 5'. So dia terbalik macam tu. Kita panggil dia sebagai anti-parallel. DNA is anti-parallel. Okay. And dia ada apa yang specialnya,
DNA ni dia ada, kejap, okay. Dia antara bases, okay, antara bases kita ada hydrogen bond. Okay, antara bases, Allah gelap lah pula. Okay, antara bases we have hydrogen bond. Okay, antara bases kita ada hydrogen bond. Allah, kita ada hydrogen bond. Okay, hydrogen bond. A dengan T, kalau base A dengan T, dia ada 2 hydrogen bond. G dengan C, kita ada 3 hydrogen bond. AT 2 hydrogen bond, GC 3 hydrogen bond. Okay? AT 2 hydrogen bond, GC 3 hydrogen bond. So, apa lagi? Bond apa lagi? Oh, kat sini. Kat sini ada, sorry. Not here. Sekejap Okay. Dekat sini ada phosphodiester bond. Sini. Phosphodiester bond adalah backbone of DNA. Phosphodiester bond ni adalah bond yang connectkan satu nukleotide kepada satu nukleotide. Contoh, yang ni adalah satu nukleotide kan? Ini adalah satu nukleotide. So nukleotide atas ni, nukleotide A dengan B ni, macam mana dia boleh connected? Melalui yang ni, phosphodiester bond. Okay, melalui phosphodiester bond. Okay, alright. Lagi ada apa? Ratio, bases untuk DNA adalah ATCG. Okay. A akan complementary dengan T, G akan complementary dengan C. Kalau A ada 20, T pun kena ada 20. G kalau ada 30, C pun kena ada 30. Okay, ratio dia mesti 1 to 1. Okay, 1 to 1. 1 to 1, A, T, G, C. Okay, so lagi apa lagi? Itu je lah kot. Okay, dan kita pergi kepada RNA. RNA kita ada 3 jenis. Kita ada mRNA, rRNA, tRNA. M tu maksudnya messenger RNA. rRNA maksudnya ribosomal RNA. Kalau T maksudnya transfer RNA. Okay, M messenger okay, mRNA, rRNA, tRNA. 3 RNA ni penting untuk proses protein synthesis. Akan belajar nanti dalam chapter 6. Okay, topik topik 6. Okay, topik 6 nanti belajar. So yang inilah, ini adalah RNA. This is RNA. Okay, dia single polynucleotide strand. Okay, single polynucleotide strand. Right? And you also need to know about this one, comparison. Compare between DNA and RNA. Compare between DNA and RNA. Bila compare, kena ada similarities, kena ada differences. Okay, compare. Antara soalan favorite ni. Okay, antara soalan favorite. Alright. Do you have any questions? Do you have any question, guys?